Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hopefully you are fine and you are staying home and you are taking enough preventive measures to keep yourself and your family members safe from the deadly coronavirus. And I wish you are utilizing your time during your stay at home. You are not killing your time doing the unnecessary works. So as you see today we will start Unit 12 Lesson 5. The lesson title is The Peace Movement. This is the last lesson from Unit 12. We had finished so far 4 lessons and we had a wonderful journey. We went to some poems, we had gone through some story, some passages all about conflict and peace. We saw actually how conflict and peace demonstrated in our life, and how we also saw actually how writers, essayists and poets, how they demonstrated the term peace and conflict in their writings. So this passage actually talks about different peace movement. Bangla you can say Shanti Andolon. So we see that the world is full of chaos. Everywhere there is violence, there is bloodshed, people killing each other. One nation try to dominate others, and people investing their money actually to harm others, to grave others' property, but they are little concerned about settling peace or settling dispute. That's why different movement took place to sustain peace. We'll start the passage. Before going to passage, we might find some difficult words. So if we do not know the words meaning, then we might face difficulties. So let's go through the word meanings. Important vocabulary I say, but it might difficult vocabularies. First word it says advocacy. What's the meaning of advocacy? It says public support or recommendation of a particular cause or policy. তাহলে অ্যাডভোকেসির বাংলা হচ্ছে জনসমর্থন ফর এ পার্টিকুলার কজ অর পলিসি, যে কোনো একটা নির্দিষ্ট কারণ অথবা পলিসি নিয়মের জন্য জনসমর্থন। Then it says pacifism. So pacifism is, it says its meaning is opposition to war or violence as a means of settling dispute special. So what is meaning says it's opposition to war or violence, যুদ্ধ এবং বিগ্রহের বিপরীত, means শান্তি, শান্তিবাদ, as a means of settling disputes specially. So যে বিবাদ থাকে অনেক নেশনসের মাঝে অথবা দুইটা নেশনের মাঝে, জাতির মাঝে, দেশের মাঝে, ওইগুলো ড্রপ করে অথবা ওয়ার ড্রপ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা, তাহলে এটা হচ্ছে শান্তিবাদ। ইটস এ ফিলোসফিক্যাল টার্ম। So pacifism means শান্তিবাদ, যুদ্ধের বিপরীত। Then it comes proliferation. Its meaning is a rapid multiplication of parts or the increase in number of something. So যে কোনো কিছুর কি বৃদ্ধি, proliferation মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু rapid multiplication, একটা হচ্ছে অধিক সংখ্যক গুণিতক of parts of or the increase of the number of something, যে কোনো কিছু নাম্বার তীব্রভাবে অথবা অধিক হারে বেড়ে যাওয়া। Then it comes theologian. Theologian means someone who studies the nature of God, religion and religious beliefs. That হচ্ছে a person who studies about religion actually, the nature of God, origin of God and religious thoughts and beliefs. ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যারা পড়াশোনা করে অথবা রিসার্চ করে, so ধর্মতাত্ত্বিক, its meaning is theologian. Then it comes philanthropist. So you know it well. মানবতাবাদী অথবা দানবীর, you can say, like someone who freely gives money and help to people who need it, so without any condition, who donates money and help others. So big heart people. So philanthropist means big heart people, মানবতাবাদী, উদার, যারা বিনা স্বার্থে
অন্যদেরকে হেল্প করে। Then it comes arbitration. Arbitration means a process for settling a dispute by agreeing to let an impartial third party make a decision outside of the legal court system. তাহলে এটা একটা প্রসেস সেটেলিং এ ডিসপিউট, যেগুলো একটা বিবাদ মীমাংসা করার জন্য বাই অ্যাগ্রিং টু লেট অ্যান ইম্পার্শিয়াল থার্ড পার্টি, যেগুলো নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষকে এটা দেওয়া অ্যাপার্ট ফ্রম লিগাল কোর্ট সিস্টেম, মিনস প্রচলিত আইনের বিপরীতে অন্য একটা তৃতীয় পক্ষকে যে কোনো একটা বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া, অথবা ওই প্রসেসটা হচ্ছে আরবিট্রেশন। সো উই হ্যাড গান থ্রু দ্য মিনিংস, difficult words meanings of this passage. Let's go through the text. The peace movement. Keep watching. So as I said earlier, it is lesson 5 from unit 12, and the passage title is Peace Movement. So here warm-up activity is given. What does it say? It is said, or it is suggested that you to discuss in pairs the following. How do you feel about the need for peace in society, state and the world? পৃথিবীতে, সমাজে, রাষ্ট্রে শান্তির প্রয়োজন তুমি কতটুকু অনুভব করো? What do you know about peace movements in the world? এবং পৃথিবীতে যতগুলো শান্তি আন্দোলন হয়েছিল এগুলো সম্পর্কে আমরা কি জানি? So there are two questions here. So it's all about our opinion, but if you do not know anything about peace movements, so you might find the answer inside the text. So let's read the text. So first it says, a peace movement is a social movement that seeks to achieve ideals such as the ending of a particular war, minimize interhuman violence in a particular place or type of situation, including ban on guns, and is often linked to a goal of achieving world peace. It's a big sentence. So I repeat, a peace movement is a social movement. তাহলে এটা হচ্ছে একটা সামাজিক আন্দোলন that seeks to achieve ideals such as the ending of particular war. তাহলে যেটা লক্ষ্য হচ্ছে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট যুদ্ধ থামানো, অথবা মিনিমাইজ ইন্টারহিউম্যান ভায়োলেন্স ইন আ পার্টিকুলার প্লেস, যে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় মানুষের মাঝে যে ভায়োলেন্স অথবা বিগ্রহ, all type of situation including ban on guns is of a link to the goal of achieving world peace, অথবা এমন কোনো ব্যাপার যেখানে আগ্রাসন নিষিদ্ধকরণ, ওভারঅল বলা হয়েছে দ্য গোল অফ অ্যাচিভিং ওয়ার্ল্ড পিস, বিশ্ব শান্তি বজায় রাখা অথবা অর্জন করা। Means to achieve these ends include advocacy of pacifism, non-violent resistance, diplomacy, boycotts, demonstrations, peace camps. মানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পিস অ্যাচিভ করা মানে হচ্ছে, তাহলে কি অ্যাচিভ করতে হবে? অ্যাচিভ দিস এন্ডস ইনক্লুড অ্যাডভোকেসি অফ প্যাসিফিজম, শান্তির সপক্ষে জনসমর্থন, নন ভায়োলেন্ট রেজিস্ট্যান্স, অহিংস প্রতিবাদ, ডিপ্লোমেসি কূটনীতিক, বয়কটস যে কোনো কিছু এড়ানো, ডেমনস্ট্রেশনস বিক্ষোভ, পিস ক্যাম্প শান্তি স্থাপন, and supporting anti-war political candidates and banning guns, creating open government, direct democracy, supporting people who expose war crimes or conspiracies to create wars, and making laws. This much. So কোন কোন ব্যাপারগুলো এটা অ্যাচিভ করবে বলা হচ্ছে? অ্যাডভোকেসি অফ প্যাসিফিজম, শান্তি সপক্ষে জনসমর্থন, নন ভায়োলেন্ট রেজিস্ট্যান্স, অহিংস প্রতিবাদ, ডিপ্লোমেসি কূটনীতিক অথবা কূটনীতিকতা, বয়কটস বর্জন, ডেমনস্ট্রেশন প্রতিবাদ, পিস ক্যাম্প শান্তি স্থাপন, and supporting anti-war political candidates যারা যুদ্ধর
বিপরীতে দ্বারা রাজনৈতিক প্রার্থী যারা আছেন তাদেরকে সাপোর্ট করা, ব্যানিং গানস, আগ্নেয়াস্ত্র নিষিদ্ধকরণ, ক্রিয়েটিং ওপেন গভর্নমেন্ট, উদার সরকার প্রতিষ্ঠা অ্যান্ড ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি, সরাসরি গণতন্ত্র, আর সাপোর্টিং পিপল, ওইসব লোকদের হেল্প করা হু এক্সপোজ ওয়ার ক্রাইমস, যারা এরকম যুদ্ধ অপরাধ তুলে ধরা, অর কনস্পিরেসি, যত ষড়যন্ত্র টু ক্রিয়েট ওয়ার্স, যারা যুদ্ধ তৈরি করে, এরকম ষড়যন্ত্র অথবা যুদ্ধ অপরাধ যেগুলো আছে যারা এগুলো তুলে ধরে আলোকপাত করে, অর মেকিং লজ, যারা আইন তৈরি করে। সো দিজ আর দ্য গোলস টু অ্যাচিভ বিকজ অফ পিস মুভমেন্ট. Different organizations involved in peace movements may have some diverse